sexual reproduction. இதுவே சில animals organisms பாத்தீங்கன்னா they'll be having the asexual mode of reproduction. So sexual reproduction ko asexual ko difference ennu kettingena, sexual la vandu like both the parents, for example male and female will be involved. Innona vera mari solnu appdin kettingena, male gametes and female gametes will be involved. So what is the male gamete in human being appdin ketana ellarkum oru therinja answer sperms, whereas female gamete edhu appdin nama ketona egg appdin solvom, egg or ova. Yes. So அப்ப இது ரெண்டுமே male and female gamete fuse ஆகிற process நம்ம என்ன சொல்வோம், we call them as fertilization. is a known concept. சரியா? அப்ப fertilization முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் what will be the result of fertilization அப்படி நம்ம கேட்டோம்னா நம்ம என்ன சொல்லலாம், will be having zygote. zygote ஓட formation வந்து நமக்கு இருக்க போகுது. So zygote எடுத்துக்கிட்டா nothing but a single cell மாதிரி தான், ஒரு egg மாதிரி தான் இருக்கும். உள்ளுக்குள்ள எந்த ஒரு organs ஓட development growth எல்லாம் எதுவுமே இருக்காது, ஒரு single cell மாதிரி தான் இருக்கும். சரி, zygoteக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா we will be having the embryo. So embryo வந்து பாத்தீங்கன்னா literally organs எல்லாமே ப்ராப்பரா டெவலப் ஆக ஆரம்பிக்கும், ஹார்ட் பீட்லாம் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுற ஸ்டேஜஸ்ல தான் வந்து we call them as an embryo. எம்ப்ரியோக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் நம்ம என்ன சொல்வோம், we call them as the fetus. So fetusல வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்காவா எல்லாம் டெவலப் ஆயிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டேஜ் நம்ம என்ன சொல்வோம்னா we call them as the fetus. சரி, இப்போ coming back, இப்போ asexual என்ன சொன்னேன், fusion of male and that means both the male and female parents will be involved. ஆனா asexual பாத்தீங்கன்னா only one parent will be involved. Plants லாம் பாத்தீங்கன்னா like asexual reproduction may it's also possible. Correct? Only one gamete is going to get involved. Next difference பாத்தீங்கன்னா since asexual வெறும் one parent மட்டும் involve ஆயிருக்கிறதுனால like எப்படி இருப்பாங்க, like offspring அவங்க போடுற குட்டி குழந்தைங்க எல்லாம் எப்படி இருப்பாங்க கேட்டீங்கன்னா they are genetically going to be the same, genetically similar ஆ இருப்பாங்க because only one parent is involved. ரெண்டு பேரண்ட்டும் இன்வால்வ்டா இருந்தா மட்டும் தான் எப்படி இருக்க போகுது, what is going to happen, you can say like okay DNA la there is some alteration அப்படி நான் சொல்ல முடியும். ஆனா but since in asexual reproduction only one parent is involved, they are going to be genetically similar or genetically same. Whereas if we see about sexual reproduction, as I said earlier, both the parents are involved, இருக்கிறதுனால what will happen, they are going to be genetically different. As I used to say earlier, you are not the exact Xerox copy of your parents. So obviously எப்படி இருக்கும், parents like father ஓட some characters, mother ஓட some characters ரெண்டுமே சேர்ந்து fuse ஆயி தான் உங்ககிட்ட இருக்க போகுது. கரெக்ட்டா? So you are not going to be genetically similar. இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா difference between sexual and asexual reproduction. இது வந்து hardly பாத்தீங்கன்னா this question can be asked a 2 or 3 mark question. அதுக்கு மாதிரி டீடைல் ஆன்சர்ல வரதுக்கு சான்ஸ் கிடையாது. But remember to write one example at least. Sexual reproduction க்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுங்க, asexual க்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் நீங்க கொடுத்துக்கலாம். Next one பாத்தீங்கன்னா now we are going to concentrate about the asexual mode of reproduction. So asexual mode of reproduction pathina we have certain types. First one is going to be fission, we have fragmentation, budding, by vegetative propagation, by regeneration and by spore formation. So in this technique as the method we paakrona examples you have to concentrate first. The majority of the questions how it will be like, for example if I talk about fission like etana they'll be asking you what is the example for fission type. For fragmentation what is the example. So இந்த மாதிரி questions வரும். So first examples நீங்க concentrate பண்ணிக்கோங்க. So I'm going to talk about fission. Fission ல வந்து பாத்தீங்கன்னா we have two types as you all know. We have binary fission and multiple fission. சரி, so binary fission and multiple fission. So binary னா என்ன அர்த்தம், which means two. Multiple means more than two. So what is going to happen in binary fission, one single organism or else from one parent cell and two daughter cells will be produced. So from one parent cell two daughter cells will be produced. We call that type as binary fission. If we talk about multiple fission, from a single parent more than two daughter cells will be formed. So for examples நான் பார்க்கிறேன் அப்படி நீங்க கேட்டீங்கன்னா look at this diagram. Binary fission a perfect example யாரு, who is this, amoeba. So amoeba la பாத்தீங்கன்னா what is going to happen, they are going to produce pseudopodia or false feet, they will be engulfing the prey. So what will be happening as a result, two daughter cells are going to be produced. Okay, இப்போ பாத்தீங்கன்னா I have given two examples for binary fission. One binary fission example I have given is amoeba, the another binary fission example I have given is leishmania. So what is the difference, ரெண்டுமே binary fission தான், but still we have one difference இருக்கு. Yes, very good. So if I talk about binary fission, amoeba they don't have a regular shape, they are irregular in shape. Correct? So what will happen in this method, they will be engulfing the prey or they will be surrounding the prey by forming pseudopodia, which means they can form pseudopodia from anywhere, like any body
direction they will be able to form the pseudopodia. But if we talk about the binary fission in leishmania, ஒரு particular இடத்துல மட்டும் what is going to happen? Can you see this diagram? ஒரு single placeல மட்டும் தான் the splitting process is going to happen. Literally இந்த இடத்துல நம்ம என்ன சொல்ல, we call them as groove அப்படின்ற வார்த்தை வந்து we will be using. So in the particular point what is going to happen? The splitting process or the division process is going to happen. So similar way, from one single cell we will be having at last how many leishmanias? 2 leishmanias. Idhula one of the questions they will be asking, leishmania will be causing dash or leishmania enna cause panno. One common, yes, very good, they will be causing kala azar. It is also called as what? Black fever அப்படினு வந்து சொல்வாங்க. So literally what will happen here? நம்ம skin oda pigments எல்லாமே it will be turning into black. Very personal death க்கு கொண்டு போய் லீட் பண்ணும். And if they talk about ஏதாவது question in case kala azar பத்தி இதுல question வந்துச்சுனா one possible question is there. How this kala azar will be spreading அப்படினு கேட்டிங்கனா from flies. What will do the sand flies அப்படினு சொல்வாங்க, கரெக்ட்டா? அந்த flies என்ன பண்ணும், when it come and bites a human being, என்ன பண்ண அந்த parasite வந்து spread பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. சரியா? If we talk about multiple fission, so these are all about binary fission. So binary fission by amoeba is one process. Binary fission for amoeba, so leishmania is for another method, which means amoeba we have irregular shape, whereas in leishmania you'll be having a definite shape, and in leishmania the division is going to happen at one particular point. This particular point we call them as a groove or oral groove அப்படி நம்ம சொல்லலாம். If you talk about multiple fission, so multiple fission la பார்த்தோம்னா what is going to happen? Here they'll be having a definite shape, but what is going to happen? Now one mother cell, more than 2 daughter cells, literally multiple, more than 2 daughter cells are going to be formed. So example is going to be plasmodium. If I use the word plasmodium, நமக்கு என்ன ஞாபகத்துக்கு வரும்? Plasmodium causes malaria. இதெல்லாம் படிச்சிருக்கோம். நிறைய plasmodium species நிறைய இருக்கு. One example, plasmodium என்ன cause பண்ணும் அப்படி நம்ம கேட்டாங்கன்னா malaria. Like one species of plasmodium will be causing malaria. This நம்ம நோட் வந்து பண்ணி வச்சுக்கலாம். This is all about fission. So question பாத்தீங்கன்னா one more possible question they will be asking. What is the difference between binary fission and multiple fission? So again it's going to be a 2 or 3 mark question, not more than that. So major வந்து பாத்தீங்கன்னா don't complicate yourself. Simple first எழுதுங்க. Binary as you all know, from one parent cell 2 daughter cells will be formed. That is the first difference. Whereas if we talk about multiple fission, from one parent cell more than 2 daughter cells are going to be formed. Second நீங்க என்ன கொடுக்கலாம்னு கேட்டிங்கன்னா we can talk about the condition, which means binary fission will be occurring during favorable conditions. So what do you mean by favorable conditions? சுத்தி இருக்கிற climate, temperature, like எல்லாத்தையுமே consider பண்ணி தான் they will be reproducing. But if we talk about multiple fission, it occurs when an organism favors unfavorable condition, which means எந்தெந்த conditions சுத்தி இருக்கிற temperature இருக்கட்டும், climate இருக்கட்டும், even if they are not proper also, what will happen? The fission process will happen. சரியா? So if binary fission will be happening only under favorable condition, but if we talk about multiple fission, they can happen during unfavorable conditions also. So ரெண்டு difference நமக்கு முடிஞ்சு போச்சா? So we are talking about எத்தனை cell form ஆகுது. Next we talked about the conditions also. Third, you can give the example. Simple முடிச்சுக்கோங்க. So if we talk about example for binary fission, what we saw, you can give amoeba, you can give leishmania also. If we talk about for multiple fission, we have plasmodium. So simple பண்ணிக்கோங்க, don't complicate yourself. இது என்ன பாத்தீங்கன்னா உங்களோட போர்ஷன்ஸ்க்கு வந்து இது கிடையாது. So but still I have given some in case extra அப்படி எடுத்துக்கலாம். இல்ல I want to highlight one important point. So in binary fission பாத்தீங்கன்னா nucleus divides only once during this form of reproduction. Multiple fissionல nucleus have to divide repeatedly. What is the reason அப்படி நம்ம கேட்டோம்னா look at this diagram for plasmodium. Can you see the dot green like structure in between? இதெல்லாம் என்ன? They are nothing but nucleus. So single nucleus has to divide multiple times in multiple fission. Whereas binary fission பாத்தீங்கன்னா they will be divided only once. சரியா? So this is like again one of the difference between binary fission and multiple fission. So இதோட பாத்தீங்கன்னா the difference is over. நம்ம fission category we have completed. Next one பாத்தீங்கன்னா I move for fragmentation. Fragmentation க்கு perfect example always நம்ம என்ன கொடுப்போம்? Spirogyra. So what is going to happen in Spirogyra? பேர்லயே இருக்கு fragments, fragmentation. So which means Spirogyra என்ன ஆகும்? Even if they like cut into many parts, எத்தனை parts if we divide, even if we divide like 2 parts, 3 parts, எத்தனை parts divide ஆனா கூட what is going to happen? Each part will be developing into a new Spirogyra. இந்த method நம்ம என்ன சொல்வோம்னு கேட்டிங்கன்னா we call them as fragmentation method. So which means like எப்படி சொல்றது? Smaller pieces, எத்தனை piece divide ஆகும்? Like 5, 10, 15, anything.
But even the small tinier parts also will be able to develop into new spirogyra. This method we call them as fragmentation method. Next method pathina, yes, I think the PPT is already posted in the group, right? I'll give you 1 minute. Make it fast. I'll give you 1 minute. Take no. Shall I move on? Okay. Next one, third type is going to be regeneration. Regeneration, I'll tell you, you can give either like hydra kudukla or else you can go for planaria also. But safer side, I'll suggest planaria நீங்க எடுத்துக்கலாம். சரியா? Regeneration, I'm giving an example as planaria. சரியா? So planaria என்ன ஆகும்? Let it be in hydra வா இருக்கட்டும் இல்ல planaria. What is going to happen? எத்தனை fragments or body parts வந்து divide ஆகுதோ, each divided body parts will be developing into a new planaria. But there is one difference. If you look closely, fragmentation அதான் பார்த்தோம். Agreed? Even if I cut like 2 to 3 pieces, ஒரு piece may be developing into a new spirogyra சொல்லி பார்த்தோம் for fragmentation. If I talk about regeneration, here also எத்தனை body parts cut ஆகுதோ, each body part will be developing into a new organism. But what is the difference between this fragmentation and regeneration? அப்படின்னு நம்ம கேட்டோம்னா, fragmentation happen on purpose, which means if they want to reproduce, அவங்க reproduce பண்ணணும்னு நினைச்சாங்கன்னா, they will be dividing themselves. Divide பண்ணா automatically each part will be forming into a new spirogyra. But if you talk about this regeneration method, it happens by an accident, which means அடிபட்டுருச்சு, some kind of damage if it happens in planaria body, what is going to happen? Either some cut விழுந்துருச்சு, a body part has been detached. அப்பனா detached ஆன body parts ஒரு புது organism develop ஆயிடும். மிச்சம் இருக்கிற body parts they'll be like forming into a new planaria. சரியா? It happens by an accident. இந்த method நம்ம என்ன சொல்வோம்? We call them as regeneration. For hydra அந்த கான்செப்ட் தான் நடக்கும். Next method பாத்தீங்கன்னா budding. Budding வந்து பாத்தீங்கன்னா you can give yeast கொடுக்கலாம், you can also give hydra. Hydra வந்து எல்லா மெத்தட்லயுமே வந்து தெளி வரும். பட் நீங்க ஸ்பெஷலா சொல்லணும்னா budding வந்து perfect example I can give for hydra, whereas for regeneration you can choose planaria as an example. இப்போ hydra வந்து பாத்தீங்கன்னா as you all know, first initially வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்னதா a small bud like structure or bulge like structure will be formed. We label them as bud. The bud will be later developing some tentacles, and the tentacles literally that part will be developing into a matured one. Once they get matured enough, they will detach themselves from the mother hydra and they will be developing into a new daughter hydra. சரியா? எக்ஸாம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா sometimes and always if you're talking about this asexual methods of reproduction, எல்லாத்தையுமே they won't ask you generally explain the asexual method of reproduction question வரவே வராது. They might ask you specifically, for example, explain the budding method with an example, or they'll be asking you explain the method of asexual reproduction in hydra. இந்த மாதிரி ஸ்பெசிபிக்கான क्वेश्चंस வரும் வந்ததுனா கூட. சரியா? But majority of the papers வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹைட்ரால வந்து கேட்டிருக்காங்க. So which means what you have to do, your answer பாத்தீங்கன்னா it will be very simple. First a bulge like structure is there, tentacles is developing, கொஞ்சம் matured ஆகும், it will detach itself from the mother hydra, your answer is done. இத மட்டும் எழுதுனீங்கன்னா don't expect full mark. கண்டிப்பா கொடுக்க மாட்டாங்க. இல்ல ஹைலைட் கேட்டினா ஒரு டயகிராம் மட்டும் தான் இல்ல ஹைலைட்டா இருக்கும். So which means initially ஒரு ஸ்டேஜ்மே I have to draw. So டயகிராம் பாத்தீங்கன்னா I have given 3 stage diagram. சரியா? ஒரு 3 diagram கொடுத்திருக்கேன். ஒரு சின்ன bulge இருக்கு, bud இருக்கு, like tentacles are develop ஆயிருக்கா. You have to label each and every step. நான் each and step போட்டுட்டு ஒரு ஸ்டெப்லமே நான் லேபிள் பண்ணனும். and இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா tentacles again everything is labeled. இந்த மாதிரி போட்டுட்டு you have to write your answer. Make sure you write your answer again. நான் இன்சிஸ்ட் பண்றேன், answer in points. paragraph எழுதி don't expect full mark. கண்டிப்பா நடக்கவே போறது கிடையாது. உங்க ஸ்கூல்ல வேணா கண்டிப்பா கொடுப்பாங்க. but when it goes for a public examக்குலாம் கண்டிப்பா மார்க் வந்து கொடுக்க மாட்டாங்க. சரியா? சோ பார்த்து அதுக்கு ஏத்த மாதிரி ஆன்சர் பண்ணிக்கோங்க. so what is going to happen, ஒரு சின்ன small part is getting developed, அது வந்து a new organism is getting produced. This is called a budding method. Next method is by spore formation. So again நான் ஏற்கனவே பழைய கிளாஸ் ரிப்பீட் பண்ணிருப்பேன். spore formation technique எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு particular question they'll be asking, what is the reproductive part and non-reproductive part. So இப்போ இந்த example for this spore formation is going to be rhizopus. சரியா? This is the diagram of rhizopus. So இதுல reproductive part, what is the reproductive part in rhizopus அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா
spores is going to be the reproductive part. Appo what is the non-reproductive part in this diagram kettingena? Hyphae is going to be the non-reproductive part. In some question papers, they will just do this diagram. They will ask you to label the parts, which means they will ask you first of all, what is this diagram? Label identify the given diagram, and they'll be asking second subdivision 3 marks ka varum. Appo second subdivision ketta eppadi irukum? You have two questions, right? What is the reproductive part? What is the non-reproductive part? So question attend பண்ற மாதிரி இருக்கும். So what is going to happen here? Like we have some tiny ball-like structures, like fluffy ball-like structures. When they burst, allendu varakkudiya spores, what will happen? Engengella viludho, literally they will start to spread. A new rhizopus will be developing. Seriya? So this is what we call them as spore formation by rhizopus. Look at this diagram. Chinna we have this the motta ball-like structure, we call them as sporangia. Adha irukka tiny ball-like structures, we call them as spores. Appo spores ellame burst aidichina, adu engengella spread agudho, there are what is going to happen? A new rhizopus will be formed. This is the method. Next one pathina, apart from this we have two more examples. You can make a note of this also. Rhizopus is a common example we have, but you can make a note like mucar, penicillin, idellam kuda example la kepanga. Especially penicillin can be asked. So penicillin pathina, they will be reproduced asexually by this spore formation method. Penicillin higher vechukkonga. Shall I move on? Yes. Next method is by vegetative propagation. So vegetative propagation la again or possible question enna ketona, what is vegetative propagation appdin solli kepanga. So what is vegetative propagation? Development of new plants from vegetative parts of a plant. What are the vegetative parts of a plant? We have root, stem or leaf. Idu moonume நம்ம என்ன சொல்வோம் கேட்டிங்கனா, we call them as vegetative parts of a plant. அப்படினா என்ன அர்த்தம்? இந்த particular partல இருந்து a new plant can be produced. அப்படின்றது தான் இந்த vegetative propagation ஓட main concept. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா let us talk about first root எடுத்துக்கலாம். First leaf start பண்ணிக்கலாம். Leafல பாத்தீங்கன்னா a common example, even if you go for 11th and 12th also இந்த example தான் கொடுப்பாங்க. Vegetative propagation by leaf, we have bryophyllum. Can you see this diagram? ஒரு சின்ன leaf இருக்கு, tiny plants இருக்கா? What will happen? A tiny plant வந்து they will be developing roots. அது soil contactல வரும்போது they can be producing a new plant also. So this is the vegetative propagation by leaf. Example is going to be bryophyllum. Next one பாத்தீங்கன்னா this is an example of vegetative propagation by stem, money plant, and vegetative propagation by root. We have sweet potato. சரியா? money plant common வீட்லயே பாத்துக்கலாம், right? சின்ன ஒரு stem நான் உடைச்சி நான் soil வெச்சேனா be developing into a new plant. Even rose also a good example for vegetative propagation by stem. வீட்லயே பண்ணுவோம், கரெக்ட்டா? என்னமா? Potato is not stem. Potato, this is sweet potato. There's a difference. சரியா? Sweet potato வந்து பாத்தீங்கன்னா it will be coming under root. Next one பாத்தீங்கன்னா vegetative methods of vegetative propagation. Again this I think they don't have உங்க bookல இந்த content வந்து கொடுக்கல, but question paperல வந்து they might be asking these questions also. So we are going to see about the types of vegetative propagation. First we saw how the vegetative propagation happens. We defined what is vegetative propagation. Next we saw how the vegetative propagation happens. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா we are going to see the methods of vegetative propagation. The first method பாத்தீங்கன்னா we have grafting, cutting, we have tissue culture, and also we have this layering method. So we have like 4 different methods. If you go to higher classes இதுல வந்து different subdivisions எல்லாமே இருக்கும். But இப்போதைக்கு உங்களோட ஸ்டாண்டர்டுக்கு this is more than enough actually. But if we talk about grafting, என்ன பண்ண பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு possible question இருக்கு. They will be asking you what is scion and stalk. What is stalk and what is scion? Grafting. நான் ஏற்கனவே ஒரு கிளாஸ் நான் சொல்லிருப்பேன். டயகிராமையும் டிரா பண்ணி வெச்சுக்கோங்க நான் இன்சிஸ்ட் பண்ணிருப்பேன். What is stalk and what is scion? Yes? திரும்ப ரிப்பீட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். What is stalk? Yes, what is stalk? What is scion, ma? Any online students? I think I have given this part in the previous class also. Yes, Nitin, you can unmute yourself. யாராவது நோட்ஸ் யாருமே எடுக்கல இந்த பாட்டுக்கு? So which means if I want to write in a sentence, na exam la kekranga, what is stalk and what is scion? How will I write? Shall I write like the lower part is called as stalk and the upper part is called as scion? எழுத முடியுமா? So we சொன்னது correct தான், இல்லன்னு சொல்ல, but the sentence frame should be like more detailed, இல்லையா? So which means the part of the plant which is in contact with the soil or the part of the stem which is in contact with the soil, we call them as the stalk.
or the part which is to be grafted. So the part which is present in the soil, we call them as scion. அப்படின்னா the upper part, the part which is to be grafted. Sorry, the part that is to be grafted is called as scion, whereas stalk is the part of the stem which is in contact with the soil. We call them as scion. இந்த ஒரு question நிறைய பேப்பர்ஸ்ல வந்து கேட்டிருக்காங்க, which means they will give the diagram, they just simply mark as A and B, label A, label B அப்படின்ற ஒரு possible question இருக்கு. அப்படி இல்லாட்டி they simply ask what is stalk and what is scion. So sentence எழுதும் போது make sure you write it properly. சும்மா ஏனோ தான் என்ன people you have come to 10th standard, இன்னமும் குழந்தைங்க மாதிரி ஒரு sentence மட்டும் பண்ணவே பண்ணாதீங்க. Next one கேட்டிங்கன்னா cutting method. So cutting methodல வந்து பாத்தீங்கன்னா what is going to happen, சிம்பிளா அப்படியே ஒரு பார்ட்டை வந்து ஸ்டெம் உடைச்சு வச்சுட்டு சாயில் நான் இன்சர்ட் பண்ணுவோம், சாயில் ஆர் வாட்டர்ல வச்சேன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி என்ன ஆகும், ரூட்ஸ் வந்து வர ஆரம்பிச்சிடும். then the plant will continue to grow. ஆனா இந்த ஒரு நிமிஷம் I forgot to tell you, grafting என்ன பண்றேன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு part of the stem is present in the soil, I am just inserting another part. For example இது காமனா வந்து பாத்தீங்கன்னா ரோஸ்ல பண்ணுவாங்க, which means double shade flowerலாம் வரும் பாத்திருக்கீங்களா, ஒரு ரெட் கலர் flower இருக்கு, another flower is like white color எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நான் ரெட் கலர் ஸ்டெம் and white color flower stem ரெண்டுத்தையுமே என்ன பண்ணுவேன், கட்டி இன்சர்ட் பண்ணி லைக் டைப் பண்ணி நான் வச்சிட்டேன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா எனக்கு வரக்கூடிய ஃப்ளவர் எப்படி இருக்கும், ஒன்னு டபுள் ஷேடா இருக்கும் or it will be a combination of both the colors. For example நான் red and white combination கொடுக்கறேன்னா either the petals can be red and double shade இருக்கலாம், red and white இருக்கலாம், அப்படியே pink color shade because red and white combination pink color shade வரும் இல்லையா. So this everything can be happening in the grafting method. So cutting method. Next one பாத்தீங்கன்னா we are going to see about layering. லேயரிங்க்கு ஒரு காமன் எக்ஸாம்பிள் ப்ளூபெரிஸ், ஸ்ட்ராபெரிஸ், இதெல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா லேயரிங்ல வந்து it can happen. So which means what I'm going to do here, stem நான் என்ன பண்ணணும், literally I'm going to bend it. நான் என்ன பண்ண போறேன், ஸ்டெம்மை வந்து நான் லைட்டா பெண்ட் பண்ணுவேன். The bend part will be in contact with the soil. கொஞ்சம் soil போட்டு அப்படியே மூடி வச்சிடுறேன். So what will happen after some days, roots வந்து develop ஆக ஆரம்பிக்கும். So once when I confirm the root has developed, what I will do, I will break or கட் பண்ணி விட்டுருவேன். சென்டர் அந்த வளைஞ்சி கொடுக்குற பார்ட்ல லிட்டலி I'll break, put a break, கட் பண்ணி விட்டுருவேன். அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா எனக்கு என்ன ஆயிடும், two different plants வந்து எனக்கு கிடைக்க ஆரம்பிச்சு. which means ஒரு பார்ட்ல இருந்து ரூட் இருக்கு, இன்னொரு பார்ட்லயும் obviously root present இருக்கு, I'll be having two plants. So இந்த மெத்தட் பாத்தீங்கன்னா we call them as layering method. Example I said earlier, strawberry is a perfect example and blueberries கூட வந்து you can give. Next one பாத்தீங்கன்னா tissue culture. So tissue culture methodல what is going to happen, everything is done in a sterile condition, literally controlled environment. லேப்ல வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம், கல்ச்சர் பண்ண போறோம். இதெல்லாம் literally you can do in the garden itself. அப்படி கார்டன்ல வளைச்சி விட்டு கட்டினீங்கனாலே the plants will automatically grow. When we talk about this tissue culture method, I'll be doing everything in the sterile environment. பார்த்து even the sample should not get polluted. நான் cells and everything I'm starting from the beginning. cells develop பண்றதுல இருந்து கல்ச்சர் பண்ண everything will be happening inside the lab method. இப்போ இந்த டயகிராம் பாத்தீங்கன்னா தெரியும். yes, tissue culture எல்லா plants நம்ம பண்ணலாம். the method is tissue culture, அவ்வளவுதான், no specific இது. if you look at this diagram, first stage என்ன பண்றான்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த callus-ன்ற வார்த்தையை please I don't know if you have mentioned or not, நோட் பண்ணி வெச்சுக்கோங்க. cells are rapidly divided to form callus. callus என்ன அர்த்தம், which means நான் first ஒரு செல்ல வந்து I'm just growing in a medium, ஒரு petri dish அப்படின்னு சொல்லுவோம். petri dish or petri plate. இந்த plate இருக்கு பாத்தீங்களா, இதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், we call them as a petri dish or a petri plate. பண்ணா cells நான் வந்து grow பண்றேன். when the cells start to multiply, divide, rapid வந்து multiply பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. அப்ப அது நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னு கேட்டீங்கன்னா we call them as callus. means you can see a group of cells வந்து form ஆகுதா, form ஆனதுக்கு அப்புறம் அந்த ஸ்டேஜ் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், we call them as callus. so எனக்கு callus develop ஆயிடுச்சு என்ன பண்ணுன்னு கேட்டீங்கன்னா I will be transferring it to another medium. நான் இன்னொரு petri dishக்கு நான் மாத்துறேன். அந்த petri dishல என்ன இருக்கும்னு கேட்டீங்கன்னா I will be having different plant hormones. literally the plant hormones அப்படின்னு சொன்னா if you remember we learned I think ஒரு 5 different plant hormones we learned in control and coordination. correct? we saw about auxin, cytokinin, gibberellin, abscisic acid, ethylene, இதெல்லாமே நம்ம பார்த்தோமா. so இப்போ மெயினா ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு இனிஷியலா பிளான்ட்க்கு எனக்கு growth இருக்கணும். கரெக்ட்டா? so what will I be needing? auxin தேவைப்படும், cytokinin தேவைப்படும். கரெக்ட்டா? so இனிஷியலா என்ன பண்றேன், I'm just inserting like hormones, auxin இருக்கட்டும், cytokinin எல்லாமே நான் இன்சர்ட் பண்ணிட்டு நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி முடிச்சிடுறேன். அடுத்து என்ன ஆகும் கேட்டீங்கன்னா then the plantlets apply, which means நான் அப்படியே வெயிட் பண்றேன், நான் grow பண்ணி பாத்தீங்கன்னா can you see the seed stage, கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஒரு குட்டி குட்டி plant
let's வந்து growth ஆக ஆரம்பிக்குது. So once it growth ஆக start ஆனதுக்கு அப்புறம் I'll be literally transferring it to the soil or like waterல போட்டு கொஞ்சம் roots எல்லாம் develop ஆனதுக்கு அப்புறம் what I will do, I will be transferring it to the soil. So இந்த growth வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் just I'm giving the skeleton view. Literally if you go to higher class இன்னும் detailed இருக்கும் steps எல்லாம். சரியா? This is the basic we call them as fission culture method. இது வந்து நீங்க somebody ask me இதெல்லாம் எந்த plants ன்னு கேட்டீங்க. எல்லா பிளான்ட்ஸ்க்கும் போனோம். பட் ஸ்பெசிஃபிக்கா நான் சொல்லணும் ஆர்னமெண்டல் பிளான்ட்ஸ். இப்போ இந்த ஆர்கிட் வெரைட்டிஸ் நீங்க கலர்ஸ் எல்லாம் போனீங்க டெக்கரேஷன் பண்ணுவாங்க பாத்தீங்களா, ஃப்ளவர்ஸ் எல்லாமே வச்சு ஆர்னமெண்டல் பிளான்ட்ஸ். இந்த ஆர்னமெண்டல் பிளான்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா it is done by this tissue culture method only. சரியா? What happened? You know, want to wash your face? Time one. Yes. Advantages and advantages வந்து பாத்தீங்கன்னா again நிறைய question papersல கேக்குறாங்க. Write the advantages of this vector propagation. You can remember at least any 2 or 3 ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா more than enough. So first one பாத்தீங்கன்னா time factor is very important one. So which means normally if I grow a plant using a seed, it is going to take a lot of time. Correct? At least ஒரு imagine நான் வந்து ஒரு ரோஸ் செடி போடுறேன். I am putting some seeds for rose plant. நான் ரோஸ் போடுனா நல்லா germinate ஆகி வரதுக்கு it will take at least from 6 to 7 months எடுத்துக்கலாமா? I'm just telling approximately. Okay va? அப்ப இதுவே பாத்தீங்கன்னா I have to wait. But for this vegetative propagation என்ன பண்றேன்? I'm just growing a new plant from already present இருக்கிற plant ஒரு பார்ட்ல இருந்தே என்ன பண்றேன், ஒரு புது plant கல்ச்சர் பண்றேன். So which means எனக்கு seedல இருந்து germinate இருக்கிற stages டைம் எல்லாமே எனக்கு cut short ஆகுது. Time factor is very important for this vegetative propagation because ரொம்ப சீக்கிரமா எனக்கு புது plant என்னால வந்து grow பண்ண முடியும் by the vegetative propagation method. Next important point என்ன கேட்டீங்கன்னா seedless progenies. இல்லனா எனக்கு வரக்கூடிய variety எப்படி இருக்கும்? Seedless ஆன varieties மே என்னால வந்து vegetative propagationல I can be able to culture. For example, for banana, orange, even for rose எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா is a very common example for this vegetative propagation method. Last ரொம்ப important ஆன ஒரு point, because all parents are going to be genetically similar. நம்ம என்ன பண்றோம்? We are not using something because what is the asexual method of reproduction? அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா I'm just using ஒரு parent plant என்ன பண்றேன், உடைச்சு ஒரு புது plant I'm just going to culture. அப்போ கண்டிப்பா எப்படி இருக்க போறாங்க? They are going to be genetically அப்படியே similar எப்படி parent plant மாதிரி they are going to be present. சரியா? You can make a note of it. First 3 points. 1 2 3. The 3 points வந்து you can make a note of it. Shall I move on? These are going to be the advantages of vegetative propagation. Shall I move on? இப்போ இதோட பாத்தீங்கன்னா your asexual method is done. So நம்ம என்ன பார்த்தோம்? First just a quick recap. We saw what is reproduction. We saw what are the types of reproduction. 2 categories பார்த்தோம், sexual and asexual method. Asexual again we saw certain types. What are the types we saw in asexual method of reproduction? Fission, fragmentation, budding, regeneration, அப்புறம் spore formation. We saw in vegetative propagation, and under vegetative propagation we saw how it happens also through leaf, through stem and through root. And then we saw what are the methods by which this vegetative propagation is going to happen. Yes, what we saw? Grafting, layering, tissue culture and cutting. Yes, these are the methods we saw. இப்போ next we are going to see about the next stage நம்ம enter ஆகுறோம், structure of flower வந்து பார்க்கலாம். And again this question வந்து they will ask you draw and label the structure of flower, one possible question. அப்படியே they'll give the diagram, they will ask you to label the parts. இந்த ஒரு கான்செப்ட் வந்து இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் நிறைய இருக்கு. சரியா? So இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா we already structure of flower நான் எடுத்துக்கிட்டேன்னு பாத்தீங்கன்னா this is an example of actually a bisexual flower. Flowers வந்து can be 2 types. One is going to be unisexual flower, another one is going to be bisexual flower. So unisexual, what is the difference between unisexual and bisexual flower அப்படினு கேட்டோம்னா I'm sorry, unisexual flowerல வந்து only male only one parent, which means either male or female reproductive part only will be present. But if we talk about bisexual, both the reproductive part, which means male reproductive part of a flower as well as female reproductive part of a flower, both will be present in the same plant or the same flower. இத நம்ம என்ன சொல்வோம்? We call them as bisexual flower. இப்போ we should know what is the male reproductive part of a flower. So male reproductive part of flower எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு ஆன்சர் தான். What is it? Stamen, which consists of anther and filament. சரியா? Look at this diagram. இந்த diagramல பாத்தீங்கன்னா clear-ஆ பார்க்கலாம். This is going to be இது ரெண்டுமே, இது வந்து பாத்தீங்கன்னா the topmost part we call them as anther, and the anther கீழ stem மாதிரி இருக்க structure we call them as filament. So anther and filament together can be called as a stamen. If we talk about the female reproductive part of a flower, we have stigma, style and ovary. The topmost part is called as stigma
and the tube-like structure is called as the style. And இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா we have the ovary. So stigma, style, ovary together can be called as a carpel. I think the last class I mentioned பண்ணி இருப்பேன். Stigma, style, ovary is called as a carpel. Collection of carpel is called as what? Pistil. இத மறந்துடாதீங்க. சரி, again diagram இருக்கு, இது omit பண்ணிடுங்க. So stigma, style, ovary is called as a carpel. Collection of carpel is called as what? Pistil. Next பாருங்க, if you look at this diagram, இது வந்து பாத்தீங்கன்னா you have the petals, the pink color shade, correct? So why are the petals brightly colored? To attract the pollinators. Pollination process to attract the pollinators, like insects are or honeybee, birds, whatever it is. Next வந்து பாத்தீங்கன்னா, can you see this green color leafy part like structure that is present at the bottom of the petals? We call them as what? Sepals. Very good. So a collection of sepals is called as calyx. Now a single leafy like structure, we call them as a sepal. இது ஒரு sepal, இது ஒரு sepal. Actually நிறைய sepals இருக்கும். So a collection of sepals or sepals together can be called as what? Calyx. அதே மாதிரி the single thing we call them as a petal. A collection of petals is called as what? Corolla. So literally if I talk about a flower, I'll be having two different parts. One is going to be accessory part. So flower எடுத்துக்கிட்டோம்னா, I can categorize a flower into two different parts. First one is going to be accessory part. Another one is going to be reproductive part. So in accessory part la yaar yaar பத்தி பேசுறேன்னு கேட்டீங்கன்னா, I'll be talking about calyx and corolla. Correct? We know what is a calyx and we also know what is a corolla. Correct? Petals together is called as a corolla. Sepals together is called as a calyx. So இது ரெண்டுமே எது கீழ வருவாங்கன்னா accessory part of the flower. If I talk about reproductive part of the flower, yaar yaar varva? We will having stamens as well as carpel. So carpel together is called as a pistil. Now simpler சொல்லணும்னா stamen and pistils together will be coming under the reproductive part of the flower. சரி, look at this diagram again. Can you see this bulge part like structure? Or bulgy part like or literally ball like structure will be there. We call them as the thalamus. நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? Thalamus. So which means thalamus is the base. அதுல இருந்தா இந்த diagram பாருங்க. Can you see petals இருக்கட்டும், stamen இருக்கட்டும், pistil இருக்கட்டும், everything will be arising from this base part of the flower, which we call them as thalamus. So thalamus is the base. அதுல இருந்தா என்ன ஆகுது? The parts of the flower they get arranged. Okay வா? இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா, can you see this part is called as the ovary. Ovary குள்ள யார் இருப்பா? You'll be having the ovule. சரியா? Am I clear till now? Yes. And இன்னொரு விஷயம் I forgot to tell you. Actually, yes, உங்களுக்கு இல்ல but wait after. Next one பாத்தீங்கன்னா unisexual and bisexual flower. As I told you earlier, unisexual na only male or female part will be present. Bisexual பாத்தீங்கன்னா both will be present. நீங்க higher classes போனீங்கன்னா like எப்படி சொல்றது, ஒரு single plantலே male and female flowers will be present separately also. அப்படி இல்லாட்டி male and female will present together in a single flower. Also different types இருக்கு. But உங்களுக்கு basic you can learn this alone. Bisexual and unisexual. ஒரு example a must. Bisexual க்கு காமனா நம்ம யாரை கொடுப்போம்னு கேட்டீங்கன்னா, இங்க datura metal கொடுத்திருக்கோம். You can give hibiscus. So hibiscus, rosa sinensis can be given for bisexual. Because in the diagram நீங்க பாத்தீங்கன்னா, this is an hibiscus actually. இது both both male and female part in a single flower. Datura metal தமிழ்ல வந்து ஊமத்தாம்பூன்னு சொல்வாங்க literally. So which means இதுவும் வந்து bisexual கான ஒரு perfect example. If you talk about unisexual flower பாத்தீங்கன்னா, papaya is the most common one. ஏன்னா papaya ல பாத்தீங்கன்னா female flowers உள்ள tree இருக்கும், you know. So example is papaya. சரியா? Okay. Next one is going to be talk about pollination. Why are we learning about this pollination, this particular topic அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, I told you one line, which means the petals are brightly colored to attract the pollinators அப்படின்னு சொல்லிருப்பேன். கரெக்ட்டா? So pollinators அப்படின்ற வார்த்தை வரதுனால we are talking about this term pollination. So hope you know pollination நம்ம lower class இருந்தே படிச்சிருக்கோம். What is pollination? Transfer of pollen grains from anther to stigma of a flower is called as pollination. So pollination again we have two types. One is going to be self pollination, another one is going to be cross pollination. So what is the difference between self and cross pollination? Look at this diagram. Yes, very good. Self pollination பாத்தீங்கன்னா transfer of pollen grains. ஒரு pollen என்ன ஆகுது? அதே plantல or அதே flowerல இருக்கக்கூடிய stigma க்கு transfer ஆச்சுன்னா we call them as self pollination.
if the transfer happens between two different flowers, பக்கத்துல இருக்க செடி or same plant இருக்கக்கூடிய வேற ஒரு flower காச்சுனா, we call them as cross pollination. So transfer of pollen grains from anther to stigma of the same flower is called as self pollination, whereas transfer of pollen grains from anther to stigma to a different flower or to the next flower of a plant, we call them as cross pollination. And next pathina is again like one mark question, a single sentence answer பண்ணக்கூடிய question. What are the agents of pollination அப்படினு சொல்லி கேட்பாங்க. Yes, we have insects, we have by wind, we have by water. இதிலே வந்து பாத்தீங்கன்னா terms வந்து வேற மாதிரி கேட்பாங்க. What is entomophily? Very good. Entomophily and anemophily. Hydrophily. சரியா? So entomophily is by what? What is entomophily? Through insects. Whereas for hydrophily, through water. What about by anemophily? Yes? Next class la கேட்டு வாங்க இது. நான் ஏற்கனவே ஒரு கிளாஸ் சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி. But anyway, இந்த terms ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க because sometimes one marker they might be asking you. Entomophily is the pollination of dash or pollination by dash. இந்த மாதிரி questions எல்லாத்துக்குமே நமக்கு possibility இருக்கும். Next one பாத்தீங்கன்னா we are going to see about the fertilization. So general life I am going to define what is fertilization. அப்படி நமக்கு என்ன சொல்லலாம்? Transfer of what is fertilization? Fusion of male and female gamete is called as fertilization. As you all said earlier, fertilization வந்து பாத்தீங்கன்னா will be forming a zygote, a different process இருந்துட்டு போட்டோம். And again உங்க bookல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரு question you have, I think you have this diagram also. Examல எப்படி கேட்பாங்கன்னா explain the process of fertilization in plants அப்படின்ற question, flowering plants ஒரு question எப்படி கேட்டாங்க, you have to draw this diagram, label this part and you have to explain how the process is happening. இன்னொரு question possible என்ன கேட்டீங்கன்னா explain the structure of flower with a neatly labeled diagram. நீங்க diagram மாத்தி போட்டாலும் your answer is wrong because என்ன கேட்டீங்கன்னா for the pollination, how the fertilization method happens, அதுக்கு தான் இந்த diagram. Please look at this one. இது என்னது? இது stigma. This part we call them as style. இது ovary. Correct? It's like a female reproductive part of a flower. இப்போ அடுத்து என்ன ஆகுது? When pollen grains, can you see here? Pollen grains when they come and land on stigma, what is happening? உங்களுக்கு வந்து literally land ஆனதுக்கு அப்புறம் they will be like forming a tube like structure. We call them as the pollen tube. So pollen grain என்ன பண்ணுது? They are coming and landing on the stigma. Land ஆனதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுது? They are forming a small tube like structure. அந்த tube like structure க்கு பேர் நம்ம என்ன சொல்வோம்? We call them as the pollen tube. So pollen tube என்ன பண்ண போகுது? அப்படியே ஸ்லோவா வளர்ந்துட்டே வந்துட்டு they will be reaching the ovary. So ovary குள்ள இருக்கிற ovule குள்ள போயிட்டு they will be attaching themselves. What do they say? Want to wash your face? Fine. சரி listen ma. So ovule குள்ள போய் fuse ஆயிருவாங்க. இந்த process தான் நம்ம என்ன சொல்வோம்னு கேட்டிங்கன்னா we call them as fertilization process. இந்த இடத்துல வந்து இன்னொரு questionமே வந்து இருக்கு which we call them as double fertilization. So இந்த ஒரு possible question மே இதுல இருக்கு. But இப்போதைக்கு பொறுத்த வரைக்கும் just see what is happening here. Pollens வராங்க, land பண்றாங்க. இந்த மொத்த process நீங்க diagram வந்து போட்டு முடிச்சிருவீங்க. சரியா? If I talk about double fertilization, I think PPT is down. சரி, okay. With this I'll stop actually. So I'll tell you what is double fertilization, everything in the next class. இதுக்கு முன்னாடி I wanted to make a note of this also. So ovary வந்து பாத்தீங்கன்னா it will be developing into a fruit, whereas ovule பாத்தீங்கன்னா it will be developing into a seed. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 1 mark questionல வந்து கேட்பாங்க. சரியா? Next classல வந்து I'll finish this. In the question I forgot to tell you. Diagram, they will give you the diagram. You have to label. ஒரு literally ஒரு seedல வந்து downwards ஆ வளரக்கூடிய axis நம்ம என்ன சொல்றோம்னு கேட்டிங்கன்னா we call them as radicle. Towards shoot, மேல் நோக்கி வளரக்கூடிய point நம்ம என்ன சொல்வோம்? We call them as plumule. Can you see a small two wing like structures? இது வந்து பாத்தீங்கன்னா we call them as cotyledon. இதுவே single seed ஒரு single ரெக்க மாதிரி இருந்துச்சுன்னா we call them as monocotyledon. இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா double இருக்கா? We call them as a dicotyledon. சரியா? இத நம்ம எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். And again this is all about the flowering plant. Next classல வந்து I'll finish it off with sexual reproduction human beings நான் முடிச்சிருவேன். And I'll complete the double fold. And the question வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய question papersல மேஜரா வந்து கேக்குறாங்க. I'll complete this in the next topic. சரியா? And அதுக்குள்ள மறக்காம go through பண்ணிட்டு வாங்க. Don't tell I didn't take this topic everything. இந்த topic repeat பண்ணவே மாட்டேன்.
you want you can watch the video, record video and come back. சரியா? நான் monthly testக்கு இந்த portions தான் கொடுக்க போறேன். Don't tell again, repeat பண்றேன் because again I'm hearing some words எனக்கு எடுக்கல இல்ல 10 extra class வச்சாலும் if you are not present